నెక్స్ట్ డే 2 వచ్చేసి పుల్ ఎక్సర్సైజ్. పుల్ వచ్చేసి లాడ్ పుల్ అని ఫస్ట్ వేరియేషన్ ఇప్పుడు నేను చేస్తాను. గ్రిప్ పెట్టండి. వచ్చేసి లాడ్స్ అప్పర్ బ్యాక్కి సేమ్ 15, 18, 15, 12 reps. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి టీ బార్ రోయింగ్. ఇది పొజిషన్ బ్రాడ్ వేసేసి గ్రిప్పింగ్ ఇట్లా పట్టేసి బ్యాక్ పొజిషన్ స్ట్రైట్ స్క్వీజ్ 1. సేమ్ 18, 15, 12 reps. యా డే 2లో సెకండ్ వేరియేషన్ సీటెడ్ రోయింగ్. థర్డ్ వేరియేషన్ బ్యాక్ స్ట్రైట్. డే 2 వచ్చేసి ఫోర్త్ వేరియేషన్. ఇప్పుడు 1 arm రోయింగ్, 1 arm డంబుల్ రోయింగ్. పొజిషన్ ఇట్లా పెట్టుకోవాలి, బ్యాక్ కాలు ఇట్లా. ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ ఆర్చ్ ఉండాలి ఇట్లా. సేమ్ ఇవి కూడా అన్ని 18, 15, 12. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control Each side 18 reps. Side change. I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫిఫ్త్ వేరియేషన్ డెడ్ లిఫ్ట్స్. ఇది వచ్చేసి లోవర్ బ్యాక్ and grip power go to the hand, full body work, strengthening. Come on. So bitch I better love me. Look what I've becoming. In my mind I'm running all around circles. Better thoughts are coming. And my mind is like a reflex. It knows just what I need next. If I could just believe. డే 2 పుల్ ఎక్సర్సైజ్లో బైసెప్స్ స్పైడర్ కల్స్ స్టార్టింగ్. ఇది కమాన్ ఇంక్లైన్ బెంచ్ మీద రివర్స్ పడుకొని చేస్తే స్పైడర్ కల్స్ అంటుంది. యా ఐదర్ స్ట్రైట్ రాడ్ తీసుకోవచ్చు, జీబర్ తీసుకోవచ్చు, రెండు. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. స్పైడర్ కల్స్ నెక్స్ట్ ప్రీచర్ కల్స్. ప్రీచర్ కల్స్ విత్ డంబుల్స్ చేస్తున్నాం మనం. యా ప్రీచర్ చైర్ కల్స్. యా డబుల్ అండ్ డంబుల్. ఇది వచ్చి సెకండ్ వేరియేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చి స్క్వాట్స్ ఫస్ట్ వేరియేషన్. స్క్వాట్స్ చేస్తున్నాం. ఇంకొంచెం కిందికి కూడా. యాస్ పర్ఫెక్ట్. ఈ స్క్వాట్స్ వచ్చేసి లెగ్స్కి క్వార్టర్సెప్స్, గ్లూట్స్, హ్యామ్స్ట్రింగ్స్ కూడా పడతాం.
యా స్టిఫ్ ఉండదు. ఇది పొజిషన్ ఇట్లా చూసుకోవాలి కరెక్ట్గా.